Adeline Mwauganga is a retired army officer living in Taita Taveta who is also battling cancer. Mimi nilikuwa nafanya kazi na Kenya Army. Niliandikwa 1979. Jicho niliambiwa na daktari kuwa jicho liko lekundu. Na kweli wakati huo vile nilikuwa hospitali sikuwa naliona, na nilipokuja nyumbani nikaona kweli jicho liko lekundu, lakini haliniumi. Nikawa tu ile ishara ya kuona vitu viwili. Ikabidi sasa niende hospitali, niende niangaliwe ni nini imesababisha nione vitu viwili. Nilipoenda ndio nikawekwa kwa mashini. Hii mashini za kawaida, nikaambiwa nitoke nifuate mwangaza wa tochi. Nikaambiwa haiwezekani, ndio nikaambiwa hii shida inabidi nitume kwa CT scan. CT scan ilikuwa Mombasa Jocha. A final test was done at the Kikuyu Eye Hospital, and that's when the bad news was broken to her. Alinisomea majibu, alafu akaniambia, mami, kuna uvimbe umeshindilia mishipa huko ndani ya jicho. Nikaenda nikaona madaktari watatu. Mmoja tuliongea, wa pili akaniweka kwa mashini, watatu akaniweka kwa mashini. Sasa huyo watatu aliponiweka kwa mashini akaniambia, mami, hii shida hatuiwezi. Tutakutuma Nairobi, either Kenyatta ama Kikuyu. Mimi nilikubali, hata sikustuka nilipoambiwa ati niko na kansa. Vile watu wakiambiwa ati kansa kwa sababu wanajua ati kansa inaua, mimi sijastuka. Mimi nilisema tu bora ugonjwa umejulikana. Unajua shida ni ugonjwa usijulikane. Adeline underwent a delicate surgery to remove her right eye. Since the surgery, Adeline has to wear sunglasses to prevent people from staring at her. Hivi nimekuwa mlemavu, hata niko na kadi ya disability. Watu wakiniona wanashindwa, huyu mama mzee, mbona anavaa miwani? Mbona anavaa miwani? Ana swag mwanamke mzee. Lakini saa nyingine nikifika nawaambia msiogope, mimi ni shida niko nayo. Siogopi kuwaonyesha. Naonyesha hata kama ni watoto, kwa sababu mtoto anakusongelea na kuangalia, namwambia niko hivi nyanya. Ni ugonjwa. Adeline currently depends on her daughter for meals and other necessary supplies. Only recently, her newly constructed house was razed down by a fire. Hiyo mama Adeline ambaye tumemwona leo amekuwa akipata huduma katika hospisi yetu, na pia katika hospisi tunafanya huduma yetu tukishirikiana na washikadau wengine. Mmoja wapo ikiwa ni hospitali ya rufaa ya Moi na Voi, ambayo kama vile umeona amekuwa akiendelea na matibabu katika kitengo chetu cha macho. Vile ambavyo leo ameshuhudia kuwa pia jicho lingine liko na shida, itabidi kama hospice tuweze kumwezesha kufikia wale watu wa macho pia tena waweze kumuona na waweze kutupatia njia. In Ol Kalou, Nyandarua County, we meet Lawrence Mwangi, who also lost his eyesight as a result of a cancer-related ailment. 2019, sasa nikasikia niko na problem ya macho. Nikienda nalima jioni mimi nakuja nasikia mwili macho nasikia inafurutana namna hii. Nikikuja kwa wao wananiambia dadie, na hii macho yako inaangalia opposite. Kaambia na mimi sasa nikienda hapa kwa kioo nikijiangalia hapo kwa kioo, inamwambia mnasema hii macho yangu hayo, mimi sioni nikiwa na change. It was during a visit to hospital in Nakuru that life took a painful turn. Daktari akaniangalia, akaniambia sasa hii haisikani, ugonjwa wako sijui kwa nini. Usikii chochote hata kwa macho. Sasa hiyo tunaongea naye macho sasa hiyo nimekalia kiti namna hii na daktari si yako hapo. Na nibereni nilikuwa namuona, nikamwambia sana daktari sikuoni. Unioni? Hata? Sikuoni. Imeenda.
Sasa wakamrifaa, wakamwambia apigwe picha ya MRI Mediheal ndio shida ionekane. Akapigwa, that is the end of June 2019. Akapigwa hiyo picha ya MRI, wakiisoma wakamrifaa Kenyatta. Hii ugonjwa inaonekana niko hapa, iko uvimbe, inavimba ndani kwa kichwa. Na ndipo inalalia nerves na huwezi ukaona. Lawrence says his only hope now is palliative services, which he gets from the nurses at the J.M. Kariuki Memorial Cancer Center. Lakini vile waliniambia, kwa vile sasa hilo ilichomwa hivyo, iwezi kaenea. Iwezi kaenea, sasa inakaa tu namna hii. Alisema hiyo operation akifanyiwa maybe kufe ama akuwe paralyzed. Ndio wakasema watafanya. Afadhali yakae wakuwe wakimwobserve. At the Ol Kalou Huduma Center, I meet Susan Macharia, a breast cancer survivor. An ordinary Kenyan will walk into a chemist. So that's where my first step was. I took some antibiotic, but after 2 weeks, it didn't go away. So I had to proceed for further investigation. I went to the hospital. I was done an ultrasound, but okay, the doctor by then didn't tell me where I was ailing. So it was several steps before they disclosed to me. Screening of cancer at the Cancer Center in Ol Kalou only began in 2018, and so far over 2,000 patients have been screened. Treating cancer is very expensive and time-consuming. It also devours families' resources because I had to go to Eldoret 2 days before the D-Day when I was to be given the chemotherapy. There were 8 sessions, and there is a time you will go and you are told, no, today we are not doing it on you because your HB is very low. So you just go home and boost it. Even that boosting, the foods you are supposed, the diet you are supposed to take, it's very expensive. In our hospital, we are able to do the mammograms. We are also doing the cervical screening, and we are treating here. Susan, who has greatly benefited from the Cancer Center, is now a champion of the cancer support group in Ol Kalou. You can still work unless you are bedridden. If you're not bedridden, you can still do something. So they should not stay at home, that they got sick. Now they continue there under mercies of the society, under mercies of the family. They should just stand and work. They can put up a business. They can lay chickens. They can have some goats around in their homes. Yeah. It is the sheer dedication and care of palliative care nurses and community health workers that keep many chronic illness patients alive. In Mombasa, palliative care nurses from the Mombasa hospice see between 20 to 40 patients. The ones we see at home, they have, some of them have very bad wounds, some are very septic, some have maggots, and some are bleeding, and some are in severe pain. So it's usually, it's not an easy experience to us even. So we have a team here, work as a team, and we have a team of psychologists. But what we do is, like, after every day, we do a debriefing session, because it's not, these are human beings like you. So many patients we interacted with also indicate that support from family is the key to beating some of these deadly diseases. At the Mombasa hospice, it is team play between caregivers and relatives of patients. Nilifika mahali nikaambiwa wewe shauri yako na saratani yako. Lakini sikuvunjika moyo. Sasa ni dada zangu walinitenga. Hata mwingine akawa ananiambia kwangu usije utanishikisha saratani. Sasa nilikuwa katika depression sana. Tuna challenge nyingi pale, tukurukia sote, tuafurahishana, kila mmoja maana na maradhi yake na kila mmoja anajua dhiki zake. Na kila mmoja akitoa dhiki zake pale huwa roho yake iko safi. The biggest challenge I can say with Coast Region would be culture and the spiritual aspect, whereby we tend to believe that this is witchcraft. It becomes a little difficult when you're trying to undo that, when we're using the aspect of cognitive reconstructuring. By the time you're working on that, this person has already headed to end of life. The prognosis becomes very poor, and then with no time we've
we've lost them. Over a period of 1 month, I toured counties like Uasin Gishu, Homa Bay, Kisumu, Meru, Nyeri, Laikipia, Nyandarua, Kiambu, Taita Taveta, and even Nairobi, and witnessed firsthand the resilience of patients and the compassion of palliative care nurses who give round-the-clock care to terminally ill patients. Ukifika pale haui mnyonge, kwa sababu ukieleza ile shida yako, wale wenzako wanakuwa kama wao ndio wameibeba ile shida. Sasa unawazungumza nao, alafu wajikuta kumbe siko peke yangu na wenzangu, wapata moyo wa kuishi na kupitia ile stage. Influencing quality of life is the intrinsic push for these professionals. Because at the end of the day, when you see a patient smile, when you see like tears, like Saumu shed tears of joy, what other reward do you look for? Other than seeing clients happy, clients express that they felt different, that they were supported differently. They didn't see and look at the healthcare workers as robots, you know, just fixing and trying to fix things. But they related with them as human beings. Lilian Saidi, the head of the palliative care unit at the Kilifi County Referral Hospital, has closely been taking care of Maria Kahonzi, another cancer patient. Wengine tunaogopa kuja hospitali kuja kufanyiwa. Lakini kama kungekuwa na ile screening ya kama sisi ambao tuko na chama hapa cha kansa, kama tungeadvisewa kwamba elezeni wenzenu kule mashinani, kuna screening kubwa mtakuja mfanyiwe, at least pengine ingepunguza huo maskini hapa Kilifi County. Wale ambao wana kansa ya uzazi, shida ni ile hiyo damu. Mgonjwa atakuja pale, tutamweka damu, itafika ile inatakikana, badala ya kwenda kwanza pesa. Kwa hivyo ile damu imeshawekwa, imeshafika ile, lakini pesa hana za kuenda, hata kama ni huko Mombasa hana hiyo pesa. Kwa hivyo inabidi akae nyumbani wakitafuta pesa. By the time wanapata hiyo pesa huko ashableed tena ashaletwa hospitali. Kwa hivyo hiyo imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa hivyo kama tungekuwa tunaweza kuwa tunafanya kama hiyo kemo hapo hospitali, akifikisha hicho kiwango kinatakikana, tunamwanzisha tayari kemo, nafikiri hiyo ingetusaidia zaidi. Lilian is constantly assuring Maria as she prepares to undergo chemotherapy. Wale wagonjwa ambao tumewaona kufikia sasa, tuchukulie hiyo kama hiyo miaka kama 3 hivi, tumeona kama wagonjwa 1700 kama hivi. Na hawa wagonjwa hawa ambao tumeona, wale ambao wamepoteza maisha, yani ni karibu nusu ya hawa wagonjwa ambao tumeona. Kwa sababu it's like tunapoteza karibu kila siku, tunapoteza. Hata sahi kuna Florence na kuna mwingine na kuna mwingine, na kama 3 sahi tumepoteza. Baba, The story of an elderly man living in Tezo, south of Kilifi town, broke our hearts. In this typical coastal homestead lives Mzee Samson Karisa and his elderly wife. His wife holds him by his side to position him in an upright position. He is one of the patients that is under the care of June Bogo, a community health volunteer. Mzee Karisa tells me he has been ailing from diabetes and high blood pressure. Poamuka na nataka nishuke, sasa miguu ikawa haiwezi. Kamwambia bibi yangu, uinuka uje unisaidie, maana nataka kujisaidia, siwezi kuteremka. Haya, akainuka na mtoto mwingine wakaja kuniinua, haya wakanibeba mpaka nilikuwa niko kitandani, hata siwezi kuona, kwa vile siwezi kuona, sijui nilikuwa wapi. Mzee Karisa suffered a stroke earlier this year and now relies entirely on June Bogo and the nurses at the palliative care unit. Ijapo sisi kama volunteers tunakuja, community health volunteers tunakuja, lakini hufika kipindi, manake nimekuwa nikija na daktari, naona si safari ya kwanza, anakuja kumuona na kumuulizia zaidi katika hali zake anavyoendelea na kuwashauri kwamba haijakuwa kwamba ni mwisho wa kwamba mtu akiugua hali inakuwa ngumu tayari, lakini bado kuna matumaini anapoendelea kutumia zile dawa na anapopata lishe bora, pia anaposaidiwa kiasi kwa mazoezi. His wife, who doubles up as his caregiver, says he massages him every day,
hoping to awaken his nerves. Wajua mzazi wangu alikuwa fundi. Basi alikuwa saa zote anapenda kunifundisha kuchonga, kutengeneza vitanda. Sema kama macho yangu inaona, ningelikuwa naweza kutengeneza kitanda changu ambacho kwamba vile ninavyotaka mimi mwenyewe nikatengeneza. Sasa haiwezekani, lakini yaliyopita yamepita. Hofu yangu ni kuona kwamba huenda ikawa huyu mgonjwa tunaweza tukampoteza, na kwa sababu amekuwa mtu wa karibu, yani wamekuwa part and parcel of the family. Kila wakati unapotembea, ukimwona akikwambia anaendelea vizuri, kuna vile unasikia kwamba kuna hatua tunasonga. Lakini wakati unapomwona huyu mtu amedorora, yani kuna mambo huwa yanakukujia kwamba kweli huyu mgonjwa ataamka pale alipo ama itakuwaje. Lakini huwa tuna matumaini kwamba there's always a second chance. The important role of caregivers and community health workers includes advocacy, mobilization, and creating awareness about terminal illnesses. Sometime last year, the palliative care policy was developed through consultative meetings with various stakeholders in palliative care and officially launched by the former First Lady Margaret Kenyatta. Through this policy, it is expected that equity in access to quality palliative care can be achieved. There is no level of care where we do not need palliative care services. They need to be provided all the way from the level 3 facilities, sub-county, national referral. We need to have these services, even the county referral facilities. So what it takes, it needs to first of all be prioritized by the leadership. Palliative medicine was declared a specialty by the Medical Practitioners and Dentists Council in 2014. So we are talking about a very young tender specialty in the field of medicine. As of today, we only have 3 specialist palliative care consultants in the country, and that is doctors who are recognized by the Medical Practitioners and Dentists Council. I look at palliative care as the other side of the coin in terms of healthcare. So most of us are familiar with curative care. When you go to the health facility, you expect to be cured. You go and get medicine and you get cured. But that's usually not the case, because most of the conditions that people have, like non-communicable diseases and some cancers that are got at late stages, are not curable. So we palliate it and we help this person to live with the condition, but in the best way possible. So I would say palliative care is complement curative care for people with life-threatening and long-term conditions that are not cured or curable. As NHIF, we actually have no exclusions. So it means that any illness, chronic, acute, cancer, all those are treated under the various packages that we have. All members who are active can be able to access this. So even patients who are in palliative centers, if they are active NHIF members, they would be able to access treatment if it is for infections or if they require any surgeries or any form of treatment as prescribed by any healthcare provider or any prescriber. So that is the encouragement, and that is why the push also to make sure that every Kenyan above the age of 18, as it was amended in the Act, is a member of NHIF. Why? So that that basic need can be met. The policy document also aims at giving the national and county governments guidance to integrate and allocate resources for palliative care. So most of the facilities that we have provide medium to specialist palliative care. But what I could say is it's more of capacity, because palliative care can be provided anywhere, even at home, depending on the problem that someone has. So for instance, psychosocial issues can be supported by the family or the social worker, which doesn't have to be in a health facility. So what I would say is that the facilities that are here currently, the healthcare facilities should be able to take care of that burden, but we need to look at other settings of care which are not well developed. Also targeted are Kenya's healthcare workers, who ought to be empowered as healthcare providers. Provision of a dedicated budget is a priority. Having healthcare providers
seconded to work in hospices and palliative care centers is a must, should be a priority to everybody. And having at least essential palliative care medicines available so that any client who require this kind of medication is able to receive it. The policy document will also guide health development partners to further support the development of palliative care, as well as ensuring that our education institutions integrate palliative care into health workers training in diploma, undergraduate and postgraduate levels. The whole idea of having a specialization around palliative care is to be able to emphasize certain elements that contribute to the holistic care of the patient. Most critically, funding must be available. Palliative care centers in the country currently lack transport logistics, making it difficult for nurses to make home visits. A lot of them, like Lillian, Muriel, June, Karen and many others, use their resources to visit sick patients at home. Being a volunteer, si kama sisi tuko na vipato. Mara zingine una ile area kwamba sijui mwingine ameamka vipi. Lakini lazima nimtembelee kumtia moyo, kuongea naye. And once you do not have that finance, you cannot run a hospice. That's why sometimes most of them actually collapse. We need diapers, adult diapers, baby diapers, colostomy bags, IV fluids. Because sometimes you will visit in a home and you find you have to put a drip actually at home. We need the county government and also the national government to make sure that the basic providers of healthcare, the so-called community health workers, the so-called community health extension workers, really are trained in providing palliative care, because these are village mates to the patient. In terms of building capacity, that's where institutions like universities or our medical colleges come in, because it's important for us to think about when we are producing a nurse or producing a clinical officer, a medical officer, what level of orientation do they have towards palliative care? As Kenyans, we should not also just leave it there and leave it to the government. There are many counties that are already identifying and supporting indigents in addition to those supported by government. The misconception that palliative care is for patients who are at the end of life stage has also hampered efforts to provide adequate services to those who desperately need it. We aim at improving the quality of life of people with life-threatening conditions. But because of the myth that people are sent to palliative care late, when that was end of the life, so that makes it look like palliative care is for the dying. We have a lot of people believing in witchcraft. Like yesterday we saw a case that was a breast cancer, and the patient was like she has been bewitched and she doesn't need any care, any treatment from our side. Wengine waliniambia, so usifanye operesheni hapa, nenda kafanye operesheni in India, nenda kafanye operesheni Moshi. Nikamwambia Kenya yetu ina matibabu, siwezi kwenda mahali. Ikiwa kule kama nitakufa pia nitakufa. Ikiwa nitakwenda India nitakufa pia nitakufa. Kwa hivyo hapa Kenya yetu nitapata matibabu kwa uwezo wa Mungu na nitapona. Even as we talk about universal health coverage, this basic screening techniques for things like cervical cancer, breast cancer, cancer of the colon need to be part of the universal healthcare package, so that financial barrier is removed. Remember baby Marcus? Almost a year and a half ago, I met him at the Kenyatta National Hospital seeking help for chronic skin diseases. At the time, doctors were unable to offer any help. His mother was desperate and only watched as his son lay on this bed in pain. Marcus is suffering from a rare skin disease. At the age of 4, Marcus had never worn clothes since birth. And this is Marcus today, completely covered up in his best outfit. He is 6 years old and full of life. No pain and no distress. The last time I visited him at home, he was in excruciating pain when taking a bath. He was also unable to walk. But today, he walks around with joy. Marcus was admitted at Kimbilio Hospice in Uasin Gishu County after a well-wisher saw his story on Citizen TV. For close to 8 months, he received palliative care, where his wounds were dressed,
He was taught how to walk and eat, and for the very first time, learned how to read and write. Teacher venye alimchukua venye after kukaa miezi 4 alianza kushika haraka mpaka wenye wako huko wenye wanaenda shule wakikuja na wasome pamoja unawapata anawashinda kabisa. Hata kizungu yenyewe mkiongea anajua kuongea kabisa. Na mimi mwenyewe sijamfunza ile tu alifunzwa huko kimbilio yeye mwenyewe kabisa anajuanga. Thanks to palliative care, Marcus now has a second chance in life. He says he wants to be a doctor. His mother, who is unemployed because she has to nurse him at home, is eager to take him to school. Niza takaende shule, especially wakuona to condition kama hivi, at least wakienda itakuwa better kuliko sasa kama hizi zingine za kawaida. Unajua masomo venye wanakanga hata class na huko kienda itakuwa tofauti. Unaona shule hizi zingine za kawaida si watu wako squeezed. Na yeye unaona wakishikana watoto mwingine anapita amemkanyanga. So kwake mimi naonanga itaweza. Nimrod Taabu, Citizen TV.